representative from our Chaldia, director of Parque Altoona Biblioteca, Madam Soledad Brito, Mr. Arun Pal, from Somos, India, Ms. Vivian, and all other friends from the Indian Embassy, my colleagues, ladies and gentlemen, and children. It is my privilege to say concluding words. I would like to appreciate the initiative taken by Somos India with the cooperation of Indian Embassy. This is a very novel initiative which has been taken by the Somos India, and I would like to thank Biblioteca, Parque Altoona Biblioteca for making these facilities available, organizing all these events, and cooperating with us, with the Indian embassies and Somos India this year. So I would like to appreciate this gesture on their part. And that's a very novel task which is being performed by the Biblioteca, Parque Altoona Biblioteca, along with Mr. Arun Pal. So many speakers, distinguished speakers, they have said that why we remember Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, even after he was almost 150 years after he was born, and 64 years he was assassinated in India. Why do we remember him till today? There have been many leaders all over the world, but very few are remembered. Mahatma Gandhi was the apostle of peace. He said that my life is message, and the great scientist Mr. Albert Einstein has said that few people will scarcely believe that such a man in flesh and blood ever walked on this earth. So there is something, he taught the message of peace, non-violence, which everybody looks for, and even today is very relevant. So with the message given by Mahatma Gandhi is still relevant. Mahatma Gandhi is still relevant and is celebrated as not only as as a national day in India, but all over the world. It is also celebrated as International Day of Non-Violence by the United Nations for the last 7-8 years. And two things which were very close to Mahatma Gandhi, they were Swarajya means freedom, Azadi, which we got in 1947. And the second was cleanliness. He said that cleanliness is next to godliness. And our new government, which has taken over since May this year, they are laying a great emphasis on the cleanliness. And with that objective, the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, he initiated this campaign of cleanliness. We need to eliminate this, dirt and filth and uncleanliness in our personal lives as well as in our surroundings. And the objective is to eliminate this thing by 2019. So we have a pledge in Hindi from the Prime Minister of India. I would request the members of Indian community to stay back, and maybe a respected ambassador can administer that pledge in Hindi. Thank you very much. Bueno, en nombre de la Secretaría de Cultura, la Dirección de Lectura y Bibliotecas, la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá y la Biblioteca Parque Altoona, queremos agradecer a ustedes su presencia en este espacio. Sabemos la importancia de Mahatma Gandhi para la ciudad, para el país, para el mundo. Y yo solo quiero cerrar con un mensaje, con un pensamiento de Gandhi.
Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. No me dejes inculpar la traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme, y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. Señor, si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí. Mahatma Gandhi. मेरे साथ दोहराएं, पहले मैं बोलूंगा फिर आप उसको दोहराएं। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। Muchas gracias. Los lectores, porque usted quiere, los estudiantes. Claro que sí. Tiene un mensaje también, sí, también posterior. Qué bonito mensaje.
Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias al gobierno de Honduras.